పరిచయం ఉన్న కల్పన గారు. Jeeva, good morning friends. Little luminary fun. I'm just a citizen of this country. ఈ స్టేట్మెంట్ని నేను పూర్తిగా ఆమోదిస్తున్నాను. I think it's very important to put out a statement like this. ఇదివరకు మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా వరకు పాయింట్స్ అన్ని చెప్పారు. అంటే షెడ్యూల్ 5, షెడ్యూల్ 6 ఉన్న ప్రత్యేక రక్షణని, రాజ్యాంగపరమైన రక్షణ ఏంటి, పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ప్లీజ్, ఆ ప్రత్యేక చట్టాలు ఏంటి, ఆ చట్టాల పరిధి ఏంటి అనే దాని మీద కోదండ్ కూడా చాలా వివరంగానే మాట్లాడారు. నేను ఆ పాయింట్స్ అన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయదలుచుకోలేదు. ఐ థింక్ ఐ సపోర్ట్ వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీబడి హస్ సెడ్ సో ఫార్. ఒక 2-3 పాయింట్స్ నేను హైలైట్ చేయదలుచుకున్నాను. ఒకటి ఏంటంటే సైన్యాన్ని ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో వదిలేయడం, విచ్చలవిడిగా వదిలేయడం ఇది మొదటిసారి కాదు. బీజేపీ ప్రభుత్వం మొదటి ప్రభుత్వం కాదు. అమిత్ షా అలా మాట్లాడింది మొదటి హోమ్ మినిస్టర్ కాదు. చిదంబరం ఆయన ముందు మాట్లాడారు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ది సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ వాజ్ అగ్రవేటెడ్, escalated to unimaginable levels by చిదంబరం. సుదర్శన్ రెడ్డి గారి తీర్పు గురించి మాట్లాడారు. ఇట్స్ అ స్టెలార్ జడ్జ్మెంట్. వాళ్ళ తీర్పులు ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో బీసాక్ తీర్పు ఉంది, సమతా తీర్పు ఉంది, సుప్రీంకోర్టు సల్వాజుడు తీర్పులతో మనం ఏం చేస్తాం? ఆ తీర్పులు ఉండి కూడా ఇప్పుడు ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు పరిస్థితి ఏంటంటే ఏ జడ్జి కూడా ఒక కష్టమైన చర్య రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడానికి, రాజ్యాంగం కింద వచ్చే రాజ్యాంగ హక్కుల్ని కాపాడడానికి ఒక కష్టమైన చర్య తీసుకోవడానికి చెబుతున్నారు. అసలు వేర్ ఇస్ దిస్ హోల్ డిబేట్ ఆన్ ది కొలీజియం కమింగ్ ఫ్రమ్? వై ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ కిరణ్ రిజిజు టు ఈవెన్ హ్యావ్ ద గట్స్ టు టాక్ ఇన్ ద వే దట్ హీ వాస్ టాకింగ్? దట్ ఈస్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్. ఇంతకుముందు ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఇందిరాగాంధీ ఆఫ్ కోర్స్ ఇష్యూడ్ అ ప్రొక్లమేషన్, బట్ ఇట్ వాజ్ స్టిల్ పాసిబుల్. అంటే ఒక పెద్ద ఎత్తున ఒక ప్రజా ఉద్యమం, పౌర హక్కుల ఉద్యమం వచ్చి ఇట్ వాజ్ పాసిబుల్ టు ఓవర్ త్రో. అది ఇప్పుడు ఆ పాసిబిలిటీ ఇప్పుడు కనపడలేదు. కాకపోతే బీజేపీ ఈస్ బిల్డింగ్ ఆన్ ద సక్సెసెస్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్. దాంతో పాటు ఒక సంస్కృత పరమైన ఉద్యమం కూడా వాళ్ళు ఉద్యమ స్థాయిలో తీసుకొస్తున్నారు. ఇండాక్ట్రినేషన్ అనండి, ఉద్యమం అనండి, దే హ్యావ్ జస్ట్ ఇన్ఫిల్ట్రేటెడ్ and they have infiltrated Adivasi areas also in a very big way. అది మనం మర్చిపోలేదు. అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీ కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ అంత పెద్ద ఎలిఫెంటైన్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఆదివాసీ ఏరియాస్ లో పెట్టగలుగుతున్నాయంటే they are also able to co-opt the best, the finest Adivasi leaders in their service. And we have seen this in every single state. Salvajudumlo it was Adivasi people against Adivasi people. Salvajudum active గా ఉన్న కాలంలో మేము ఛత్తీస్గఢ్కి వెళ్ళాం. అంటే మహిళలపై, ఆదివాసీ మహిళలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంది ఆఫ్ దిస్ మిలిటరైజేషన్? ఆ సైన్యాన్ని ఛత్తీస్గఢ్లో వదిలేసిన తర్వాత ఆదివాసీ మహిళల పరిస్థితి ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్ళాను. అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఫ్యామిలీ that we met was able to tell us that there were men in the family who were with the Salvajudum, there were men in the family who were with the Maoists. The boys who were with the Maoists went over to Salvajudum, those who were with Salvajudum came over to Maoists. So they were actually being used by every political force in extremely problematic ways. And yet, our mainstream political vision, from the left to the right, mainstream political vision, Adivasi nissahayulga, amayakuluga, వాళ్ళకి ఏది అంటే ఒక సెల్ఫ్ రిప్రజెంటేషన్ చేత కాని వాళ్ళుగా పోర్ట్రే చేస్తూ ది పార్టిసిపేషన్ or the normalization of political participation of Adivasis
in resistance forums, even in forums like this, is something that we still need to do. అంటే ఒక రౌండ్ టేబుల్ పెంచినప్పుడు or if we organize a bigger forum, ఆదివాసీ ప్రతినిధులకు నాయకత్వం ఎట్లా అప్పచెప్పేస్తాం. I mean, when do we take as non-Adivasi civil liberties people, when will we learn to take the back seat and give over privilege? This is really a very key question that has confronted me right from the beginning. అంటే ఎప్పుడు కూడా కేసులు ఉంటే ఏ కన్నబిరాన్ ఉండాలి, ఏ బాలగోపాల్ ఉండాలి, ఏ తారకుండే ఉండాలో, who is this big person who has to be there to take up the case? Why don't we actually 40 years after the emergency see the emergence of Adivasi civil libertarians? Why are they not able to access higher education? Why are they not able to enter higher education and professional education? These are really more fundamental questions, because otherwise ఇంతకు ముందు అన్నట్లు we are talking among ourselves. అంటే ఒక రకంగా చూడాలంటే మనం ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిపోయాము ఈ పాలిటిక్స్కి, సివిల్ లిబర్టీస్ పాలిటిక్స్కి, అండ్ మనలో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అనమాట. హౌ డు వి బ్రాడెన్ దిస్ డిబేట్? అండ్ దిస్ ఆల్సో స్ట్రైక్స్ మీ మోర్ స్ట్రాంగ్లీ బికాస్ in the last 10 years, I was with a publicly funded institution for 10 years. It was an independent research institute, but 100% publicly funded by central government, state government and RBI. From that publicly funded institution, we set out a whole program to work with Adivasis on legal awareness, to provide training for youth who had managed to finish LLB, and then help them to get into courts. అంటే ఏం లేదు, మీకు ఎవరో వచ్చి మీకు బ్రీఫ్ ఇవ్వాలేం కాదు. మీరు లా డిగ్రీ ఉంది, ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు, కోర్టు గౌన్ వేసుకొని రోజు వెళ్ళి కోర్టులో కూర్చోండి. నెల రోజులు కోర్టులో కూర్చుంటే నెల రోజులు ఈ మనిషి కనిపిస్తున్నాడు కదా, ఇక్కడ మా కేసు చేస్తాడేమో, ఫీజు తీసుకోకుండా చేస్తాడేమో, తక్కువ ఫీజుతో చేస్తాడేమో, అడుగుదాము అని ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు. బికాస్ దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ నీడ్ లీగల్ హెల్ప్ అండ్ అసిస్టెన్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ వే దట్ యు హ్యావ్ టు బి సీన్ దేర్ in order to be given an opportunity. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఆలోచన కాదు. మా ఫాదర్ ముందు సికింద్రాబాద్ లో ప్రాక్టీస్ పెట్టినప్పుడు అసలు ముందు వెనక ఎవరు లాయర్స్ లేరు, గాడ్ ఫాదర్స్ లేరు, ప్రాక్టీస్ అప్పచెప్పడానికి ఎవరు లేరు. అండ్ ది అడ్వైస్ he got from a senior advocate in Chennai was just this: ఒక చిన్న ఆఫీస్ తీసుకో, 10 లా బుక్స్ పెట్టుకో వెనకాల షెల్ఫ్ లో, రోజు ఆ ఆఫీస్ తెరిచి లైట్ వేసుకొని ఆ ఆఫీస్లో కూర్చో, తలుపు తెచ్చి పెట్టుకో, అందరికి పొయ్యి వచ్చే వాళ్ళకి అందరికీ కనిపించాలి నువ్వు ఆఫీస్లో ఉన్నావని. 10వ రోజు ఎవరికో ఒక కోర్టులో కేసో ఒక స్టేట్మెంటో నోటీసో పంపించాల్సి వస్తుంది, వాళ్ళు నీ దగ్గరకు వస్తారు. జరిగింది అదే. సో ఫర్ మీ ద పాసిబిలిటీస్ ఆర్ ఇమెన్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది ఆపర్చునిటీ ఫర్ రిప్రజెంటేషన్. So from that is really the first issue. అంటే ఆదివాసీ పార్టిసిపేషన్ కి మనము ఏ రంగాల్లో మనము ఇమాజిన్ చేస్తాం. వేర్ ఇస్ ఇట్ దట్ దే ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ? స్కూల్ టీచర్స్ మటుకు కాదు. 12th స్టాండర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత డిప్లొమా తీసుకొని స్కూల్ టీచర్ అవ్వడం మటుకు కాదు. స్కూల్ టీచింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ దట్స్ నాట్ ది ఓన్లీ వన్. హౌ డు దే గెట్ ఇన్ టు ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్, ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాల్లో సైన్యానికి ఎయిర్ ఫోర్సెస్కి ఎంట్రీ ఇచ్చేస్తే వాట్ ఈస్ ద వే ఇన్ విచ్ ఆదివాసీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఏబుల్ టు రెసిస్ట్ దట్? Is it possible what should be the magnitude of civil society resistance in order to prevent that intervention? So that it is a question of scale.
a question of political and good intentions. Another level, it is a question of scale. What is the level at which we must resist in order for it to make a difference? At a time when courts are not functioning, at a time when governments are not functioning, how do we confront the armed forces? So in a sense, మన strategies కూడా మనం పునరాలోచించుకోవాలి. ఇది వరకు మనం చేసేది ఇది. ముందు we have Hindutva before us. We know what kind of a force Hindutva is. How do we begin to confront that? అది రెండోది. మూడో ప్రశ్న నా ముందు ఉన్నది ఏంటంటే, షెడ్యూల్ 5 ఏరియాస్ లోకి సైన్యం పంపించడం కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ పంపించడం కానీ, దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్. ఇట్ హస్ ఆల్రెడీ బీన్ సెంట్ టు కశ్మీర్ and there wasn't a big enough civil resistance against it. It has already happened in the northeast. It is now happening in Chhattisgarh. Chhattisgarh కాకుండా that is going hand in hand with అంటే దేశద్రోహులను టార్గెట్ చేయడంతో పాటు you have this. So on the one hand you have armed forces in civilian areas that are predominantly Adivasi homelands, protected areas. For me it comes directly within the meaning of both Schedule 5 violations according to Samata and the SC/ST Prevention of Atrocities Act, where the state is the violator, in addition to Article 21 rights. So, manaku చట్టాలకి ఏ షార్టేజ్ లేదు, చట్టపరమైన ప్రొవిజన్స్ కి షార్టేజ్ లేదు. But how do we actually negotiate our way around that? In a situation where we have already faced the same problem on a far larger scale, in a much longer term in Kashmir and in the northeast, in terms of deaths, in terms of armed in terms of militarization, and finally Kashmir lo in terms of మనుషులను కాకుండా రాజ్యాన్ని తుడిపివేశారు. You just disappeared a state. What happened to 370? So the future course, అంటే ఈ సైన్యాన్ని ఆదివాసీ ఏరియాస్ లో షెడ్యూల్ 5 ఏరియాస్ లో వదిలేసినప్పుడు, what is the future that we see for this course? It is the disappearance of schedule 5 areas, and it's part of the large game plan of throwing the constitution aside, because schedule 5 and schedule 6 are a key element in the constitution. Virasam annattu, it's a constitution within a constitution. So I think ee konni vishayalu ante ee rajyahinsaki unna చారిత్రక సందర్భాలు ఏంటి, ఒక్క టైంకి ఇంకో టైంకి ఉన్న సంబంధాలు ఏంటి, హౌ డస్ ఇట్ ఎస్కలేటెడ్? అంటే ఇంతకు ముందు సల్వాజుడం వచ్చింది, సల్వాజుడం తర్వాత వీ హ్యావ్ ఆర్మీ అండ్ వీ హ్యావ్ ది ఎయిర్ ఫోర్స్. ఇన్ బిట్వీన్ వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ 2 unfruitful peace processes in Chhattisgarh and in AP. There has been widespread civil society intervention, and none of this has worked, because Shivareddy garu annattu samsthalloki chocchukochestunaru, and he has seen it in the Sahitya Academy. I have seen it in higher education. I have seen how not just the central government, but the central government with the tacit acceptance by a non-BJP state government is able to erode institutions of higher education. They have the same agenda. Pratyakshamga undachchu, parokshanga undachchu, but how do we map that agenda? Because there are continuities. And BJP ideology oka rakanga non-BJP context loki bleed outundi, and we have to stem that bleeding also. So it's really quite a grave situation that we are facing. So I think as an immediate measure, ఈ statement మనము బయట పెట్టడము, it's very important. కానీ I think also we need to kind of look, and we have people in this room who have actually been part of a much larger, much
longer political struggle against authoritarianism. And we have to make those connections as well as we go along. Thank you.